ஹாய் எவ்ரிவான். ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கொண்டு வர விஷயம் வந்து ஒரு ஃபயர்வால். ஒரு பிஸ்னஸ் என்வாயன்மெண்ட்டில் ஃபயர்வால் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், அதில் ஒரு புது ஃபயர்வால் ஒன்று இருக்கு. நான் அதை உங்களுக்கு காட்டி போட்டு அதை எப்படி செட்டப் பண்ணுறத, ஒரு பேசிக் செட்டப் எப்படி செய்யலாம்ன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபயர்வால் என்று சொல்கிறது, இப்போ ஒரு வீட்டெடுத்தில் என்று சொன்னால் அந்த வீட்டை சுற்றி ஒரு வேலி அமைப்போம், ஒரு பாதுகாப்புக்காக வேண்டி. ஸோ அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், பிஸ்னஸில் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ரன் பண்ணக்குள்ள அதை நிறைய ஹேக்கர்ஸ், அதர் மெலிசியஸ் அட்டாக்ஸ் பீப்புளை வந்து நம்மளை டார்கெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதிலிருந்து நம்மளோட நெட்வொர்க்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அது நம்மளோட பிஸ்னஸ் சைஸை பொறுத்து நாம் அவங்களுக்கு தேவையான ஃபயர்வாலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் ஃபீல்டில் வேலை செய்கிற, கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கிங் ஃபீல்டில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபயர்வால் யூஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது செக் பாயிண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபயர்வால். இப்போ மார்க்கெட்டில் நிறைய எக்ஸ்பென்சிவானது, கம்ப்ளெக்ஸான ஃபயர்வால் எல்லாம் இருக்கு. பட் ஐ ஆல்வேஸ் சூஸ் லைக் வெரி கோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கம்பெனிஸுக்கு அஃபோர்டபுள் இருக்கணும் அதை வாங்குறதுக்கு. அதோட அந்த ஃபயர்வால் வந்து வெரி எஃபிஷியண்டாக வேலை செய்கிறதா இருக்கணும், ரிலையபிளாக இருக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் இது வந்து செக் பாயிண்ட் ஃபயர்வால். இது வந்து செக் பாயிண்ட் 750 வெர்ஷன். ஸோ இது ஒரு புது ஃபயர்வால். இதோட ப்ரைஸ் வந்து நியூசிலாண்டில் வந்து $550, which comes around Sri Lankan rupees around 66,000 அப்படி வரும். So let me keep the laptop away a little bit. Open பண்ணலாம். ஸோ நம்ம பாக்ஸ் தள்ளமுன்னா அதில் பேக்கேஜிங் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் அவங்க catalog or guide, whatever. So very good. So இதுதான் மெயினான ஃபயர்வால். இந்த வரைக்கும் ஃபயர்வால் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். இது வந்து செக் பாயிண்ட் ஃபயர்வால். இந்த ஃபயர்வால் வந்து நான் வந்து டேட்டா சென்டர்லாம் பார்த்துருக்கிறேன். உதாரணத்துக்கு இங்கே நியூசிலாண்டில் இருக்கிற வெரி வெரி பிக் பேங்க்ஸ் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பெரிய ஸ்கேல்லையும் இருக்கு. பட் இப்படி சின்ன கம்பெனிஸ், அதாவது மீடியம் சைஸ் கம்பெனிஸுக்கு இது சூட்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு 6 லேண்ட் போர்ட் இருக்கும். இந்த நெட்வொர்க்கிங் ஃபீல்டு இருக்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்கிற இந்த விஷயங்கள் விளங்கும். சிம்பிளாக மற்றவங்க நினைச்சுக்கொள்ளுங்க, இதுலேருந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரை கனெக்ட் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது டிஎம்சி டிமிலிட்டரைஸ் ஜோன், அது நெட்வொர்க்கிங் படித்தவர்களுக்கு விளங்கும். இது வேன்ன்றது தான் நம்மளோட இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்லேருந்து வர கேபிள் இங்கே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்போ இங்கே வந்து வோடஃபோன், 2 டெலிகாம் ஓ ஸ்பார்க். ஸ்ரீலங்காவில் இருந்துச்சுன்னா மொபிட்டல், டயலாக், எஸ்எல்டி அப்படி வரும். மற்ற மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரினா எத்திசலாட், மற்ற நெட்வொர்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ நாம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த வேன்ன்ற போர்ட்டில் நம்மளோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வர அந்த மெயின் கேபிள் இதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம், வேன் போர்ட். இந்த 6 போர்ட்டில் ஏதாவது ஒரு போர்ட்டில் நீங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணிருச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கிடைக்கும். இந்த 6 விட உங்களோட கம்பெனிலேயோ வீட்டிலேயோ கூட கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கு. மோஸ்ட்லி கம்பெனிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன். கட்டாயம் ஒரு கம்பெனி என்ன சொன்னால் 6 விட கூடுதலான போர்ட்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்விட்ச் என்னன்னு சொல்லி நான் இதில் காட்டுறேன். இதில் நாங்கள் ஸ்விட்ச் ஒன்றை கனெக்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸ்விட்ச் ஒரு 24 போர்ட் ஸ்விட்ச் அல்லது 48 போர்ட் ஸ்விட்ச் கனெக்ட் பண்ண முடிச்சுன்னா அத்தனை டிவைசஸ் நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் இப்போ கரண்ட்லி யூஸ் பண்ணிக்கிற ரவுட்டர் வந்து அந்த ஐபியும் இதில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஐபியும் சேம். ஸோ அதனால் எனக்கு அதை டிரெக்ட் இதில் கனெக்ட் பண்ணல. நான் லோக்கலாக இதில்
இந்த லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணி இதில் ஐபி அட்ரஸ் இந்த கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி போட்டு சேஞ்ச் பண்ணி போட்டு இதில் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ டியூரிங் த டைம் நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா இது அந்த ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு பூட் ஆகுறதுக்கு எல்லாம் ஒரு சின்ன டைம் எடுக்கும். அந்த டைம்ல நான் மற்ற விஷயங்களை கதைக்கலாம். அடுத்தது இந்த ஃபுல் பேக்கேஜ் வச்சுக்கிறாங்க. இதுல ஃபுல் எல்லா கேபிளையும் வச்சுக்கிறாங்க. இதுல எல்லா கேபிள்ஸும் இதுல இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டென்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பவர் கேபிள் போலுக்கு வர்றது. இது இந்த பவர் அடாப்டர் மெயின் அந்த பவர் பேக் இது ரெண்டு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். அடுத்து வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு கன்சோல் கேபிள் இருக்கு. கன்சோல் இது ஃபயர்வால் வந்து கன்ஃபிகர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன் நம்ம. அதாவது இதுல இந்த கன்சோல் மொட்ல வச்சு கன்ஃபிகர் பண்றதுக்கு நாம இந்த வெப் பேஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இது நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை. இதுவும் வந்து யூஎஸ்பி பேஸ்ட் கன்சோல் கேபிள் அது நான் யூஸ் பண்ண போறல. இது சின்ன ஸ்க்ரூ தந்துக்கிறாங்க நம்ம ஏதாவது மவுண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால். இது வந்து 2 நெட்வொர்க் கேபிள் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ புதுசண்டத்தால நான் அதை இப்போதைக்கு அன்பேக்கேஜ் பண்ணல. பட் ஐ ஹேவ் another use cable. I'll use that one. So இதுதான் power cable. We are going to open it, that one. So right, இது வந்து நம்மளோட power pack. So போடலாம். இதில் ஒரு முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ரைட் இதில் பாருங்க இது வந்து சும்மா நார்மலா ஜஸ்ட் பிளக் அண்ட் இல்லாம சின்ன ஒரு இதில் த்ரெட் ஒன்று வச்சு ஸ்க்ரூ சிஸ்டம் வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இது இல்லாம இதில் போட்டுட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணி டைட் பண்ணா இப்போ எக்ஸிடென்ட் ஆகும் வந்து இது ரிமூவ் ஆகுது. ஏன்னா இப்போ கம்பெனிஸ் வந்து மெயினா இன்டர்நெட் டிபெண்ட் தானே கம்பெனிஸ் பிஸ்னஸஸ் எல்லாம். இப்போ பை எக்ஸிடென்ட்ல இந்த கேபிள் வந்து அன்பிளக் பண்ணிட்டுன்னு சொன்னா அந்த ஹோல் நெட்வொர்க் வந்து டவுன் ஆகிருக்கும். அதாவது ஒரு மெயின் ஆஃபீஸ்ல நடக்கும் என்று சொன்னா மற்ற பிரான்ச்ல இருக்கிற அந்த விபிஎன் கனெக்டட் விர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்வொர்க் கனெக்டட் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபுல் சிஸ்டம் டவுன் ஆகும். ஸோ அதனால இது வந்து ஐ ரியலி லைக் இட். இட்ஸ் ரெக்கமெண்டட் டு மேக் இந்த காலத்துல. நார்மலா யாரும் எக்ஸிடென்ட்லி அன்பிளக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா ஹோல் நெட்வொர்க் டவுன் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் திங்கிங் ஆக்சுவலி பை த company. So let me put this box away. So in the firewall, so I'm going to plug it to my power here. So plug panel partner, lights are burning. I don't know whether you can see the lights are coming up. It takes a little bit time. So adu povum varaikum let me bring my laptop and show you something. Yeah, it's starting up. Right here. So இதில் நீங்க பார்க்கலாம் இது வந்து அந்த செக் பாயிண்ட் 700 செக்யூரிட்டி கேட்வே 700 என்றது வெர்ஷன். பட் நாம இப்ப யூஸ் பண்றது வந்து 750. Alright. Okay, that's not a best way. Yeah, okay, let's just only show the screen. Alright, okay. So screen மாட்டி காட்டு. நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கணும் நான் நம்புறேன். இதுல நீங்க பார்க்கலாம் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி. The checkpoint features என்ன
வகையில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்ன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் ஒன்று இருக்கும். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிறது இந்த இருக்கிறது இதில் வந்து வயர்லெஸ் மொட்டும் இருக்கு. இந்த வயர்லெஸ் உள்ளது வந்து நீங்கள் வாங்கலாம் அல்லது வைஃபை இல்லாமல் வாங்கலாம். வைஃபை இன்பில்ட்டாக இருக்கிற ஃபயர்வால் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். நான் இதில் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு $550. இட்ஸ் கம் அரவுண்ட் 66,000 நியூசிலாந்து ஸ்ரீலங்கன் மணி. ஸோ இதில் வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க 730க்கும் 750க்கும் என்ன டிஃபரன்சஸ் என்று சொல்லி. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங். இது வந்து வயர்ட் அண்ட் வயர்லெஸ் இதில் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம். நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணலாம். செக் பாயிண்ட் 750 டேட்டா ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா இது வரும். ரைட், நான் வந்து இப்போ இந்த இதை கேபிளை போட்டு இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ இங்க இதுல நான் வந்து இது வந்து கஸ்டமர் ப்ரெமிசஸ்க்கு போனது பிறகு அந்த அவங்களோட இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர் கேபிளை நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அல்லது நாம வீட்டு இருக்கிற வீட்டு இருக்கிற அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வந்து நாம இங்கே கொடுத்து இதில் பண்ணிடலாம், கன்ஃபியூ பண்ணிடலாம். ஸோ நான் இங்கே என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா இந்த அறிக்கை இந்த 6 போர்ட்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் போர்ட்ல போறேன். இதை கன்ஃபியூ பண்ண இந்த கேபிளை. ஸோ இந்த கேபிள் வந்து இந்த லேப்டாப்ல இருக்கிற நெட்வொர்க் கேபிளுக்கு போகும். இந்த லேப்டாப்ல இருக்கிற நெட்வொர்க் போர்ட்டுக்கு போகும். இதை கனெக்ட் பண்ணி இதுல இது வந்து பை டிஃபால்ட்டா வந்து இதுல ஐபி அட்ரஸ் வந்து 192.168.1.1 இருக்கும். இப்ப எனக்கு இதை வந்து உடனடியாக அந்த இன்டர்ஃபேஸ் உங்கள்கிட்ட காட்டிடலாம். என்னன்னு சொன்னா நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ரவுட்டர் வந்து 192.168.1.1. ஸோ அது கன்ஃபிகர் ஆகும். ஸோ நான் இந்த ஃபயர்வால்ல இதை மாற்றணும். நான் so let me show you that. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஃபயர்வால் விளங்கும். இந்த லைட்ஸ் இதில் வாரது விளங்கும் ஓரளவுக்கு. லைட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ உங்களுக்கு பார்க்க கொஞ்சம் விளங்கும். Alright. Yeah, little bit of work. Why is cable coming out? Oh yeah, better. So, நான் அதுக்கு முன்ன காட்டுறேன். இப்போ நீங்க வீட்டை இருக்கிற அந்த ரவுட்டர்ஸ் இதுல நீங்க ஏதாவது ஒரு வகை ரவுட்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் ஐ டோன்ட் நோ which one you are using. Huawei நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ ஸ்விட்ச்ன்றது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிருந்தா 48 போர்ட் உள்ள ஸ்விட்ச். ஸோ நாம் பார்த்தோம் இந்த ஃபயர்வால்ல வந்து 6 போர்ட் தான் இருக்கு. 6க்கு மேற்பட்ட நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டிவைஸஸ் கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படியான ஒரு ஸ்விட்ச் ஒன்று வாங்கி யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது அடுத்த விஷயம் வந்து ஃபயர்வால். ஃபயர்வால்ல எந்த ஃபயர்வால் நல்ல ஃபயர்வால்னு பார்க்குறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இதில் நீங்கள் பார்க்கலும் FortiGate, Checkpoint, Sophos, SonicWall from அந்த Dell, WatchGuard, Cisco, Glassware, Avast சொல்லி நிறைய இதில் இருக்கு. ஸோ நான் அடுத்த டேப்புக்கு போகிறேன். இதில் பாருங்க, இது வந்து according to G2.com website. What they're saying is G2 takes pride in showing unbiased review on user satisfaction in our rating and reports. We do not allow paid placement in any of rating, ranking or reports. அதாவது என்ன சொல்லாங்கன்னு சொன்னா இவங்க வந்து யூசர்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை மட்டுமே கணக்கெடுத்து இந்த ரேட்டிங்கை செஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த கம்பெனிஸ்கிட்ட இருந்து உள்ள காசு வாங்கி அந்த ரேட்டிங்கை கூட்டி காட்டுற அந்த வேலையை அவங்க செய்யறதுன்னு சொல்லி அதில் பார்த்துட்டு இந்த FortiGate வந்து NGF என்று சொல்றது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஃபயர்வால்ன்றது அது நம்பர் 1 இருக்கு according to the user satisfaction. அடுத்தது வந்து செக் பாயிண்ட், அடுத்தது சோஃபோஸ் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன். இட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன் மை ஒப்பீனியன் லிட்டில் பிட் கம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஃபயர்வால்.
By default, it doesn't work properly. You have to do a lot of changes from the default setup. So I don't like it. So when you set up a firewall or a customer set up it should run smoothly. So we can't go again and again and do changes, and they also keep on making complaints. That is not, I don't see, it's not professional. So as we are network professional, we need to do the job properly from the beginning. So that's what I like it. So checkpoint is very, very like very easy to configure and manage and a smooth run. ஸோ அடுத்த ஸ்க்ரீனில் பாருங்க ஃபயர்வால்ல இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன இந்த இந்த இதில் காட்டுறது. இதுலேயும் செகண்ட் ரேங்கிங்கில் இருக்கு, தேர்ட் சிஸ்கோ இருக்கு, இதுலேயும் செகண்ட் இதில் வருது. அண்ட் சம் அதர் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ ரேங்கிங் இட். ஸோ இதுலேயும் செகண்ட் ரேங்கிங்கில் இருக்கு. Fortinet அவங்க டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஜுனிப்பர் ஆல்சோ இஸ் குட். அண்ட் Fortinet. So there are plenty of firewall in the market, and some of them are very expensive and complex. So இப்போ நான் இங்கே 192.168.201 இங்கே வருது இந்த firewall. இது வந்து நாட் செக்யூர் வருது. இது HTTPS எனேபிள் இல்லை, இதில் செக்யூர் ப்ரோட்டோகால் இஸ் நாட் எனேபிள். அதால Chrome வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை டிடெக்ட் பண்ணது நாட் செக்யூர், பிகாஸ் they are recommended to use always HTTPS. So I click on advance and proceed. அது செட்டப் பண்றதுக்கு இதுல டிஃபால்ட் பார்த்துருந்தா போர்ட் நம்பர் 4434. இது இப்படி தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் பாஸ்வேர்ட் நான் டிஃபால்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுப்பேன். ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணது அதுதான் ரெக்கமெண்டட். ஸோ இட் சேஸ் பாஸ்வேர்ட் இஸ் குட். Still I can keep very complex password, but I keep certain set of password for the customers. So I'm using that one of them. But don't use very weak password like 12345 or date of birth or like ABCD. Don't do that. Firewall is very important. Keep a very like complex password as much as possible. So now we have 8 steps. So just be with me. Quickly we can set it up. So next. So it will set time automatically. So it given the Wednesday 10:21 now is Auckland, automatically is detected. Otherwise you can use the NTP protocol, network time protocol. You can use Google or Checkpoint itself. They have their own time protocol, but I always recommend use it like manually, because it can pick it up from your local zone. So time zone is already there, so that's good. So next, so you can have a name here. You can put your customer name like gateway ABCD or something like that. Now at the moment I'm not putting it because I don't want to expose my customer's name here. And here also you can put the company domain. For example, if in the company name xtechno, so I can type here xtechno.co.nz. At the moment I'm leaving it because for the same reason I don't want to expose my company client detail here. So I'm just go next, because the field is not mandatory. So idhula vandu configure internet connection now. So this is internet connection நம்ம WAN port. So I quickly show you that. So here again, I will show you, this is the WAN port here. These are the 6 ports for the local area network. That means you can connect your local devices such as like laptop or computer and other stuff. So this is the WAN port. This is நம்ம வந்து வீட்டு சொன்னா வீட்டை இருக்கிற ரவுட்டரை கனெக்ட் பண்ணலாம், ஆஃபீஸில் இருக்கிற ரவுட்டர் கனெக்ட் பண்ணலாம், அல்லது கஸ்டமர் ப்ரிமிசஸ்க்கு ஆஃபீஸுக்கு போகணும்னு சொன்னால் அவங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ at the moment I'm not connecting the internet, but I'm just doing the basic configuration, not the advanced setup. Once I go to the customer's premises, I'll do the rest of the stuff.
All right, let me keep this way. Now you can see that. Yep. Right. Okay. So இதுல internet connect பண்ண சொல்லுது. So I can say configure the internet connection later. So next. So enable switch on LAN port. DHCP setting. So இது நெட்வொர்க் படிச்சாக்கள் விளங்கும். அதாவது DHCP server நான் இங்க இதுல firewall இருந்து ரன் பண்ணலாம் அல்லது servers இருக்குன்னு அந்த business environmentல it's recommended to run those services DHCP and DNS from the server, not from the firewall, so we can reduce the load. But if you are a small company, it's not much about servers and stuff, then you can run these DHCP and DNS services from the firewall. There is no harm in that. So at the moment, I'm disabling that one because in the current router, the DHCP run ஆகுது. இதை நான் இங்கே எனேபிள் பண்ணிடுச்சுன்னா it will conflict. So at the moment I'm switching off, but after this live I'll put it back on DHCP on this firewall, so it will run. So here இது வந்து IP address of the in the firewall. இங்கே DHCP நான் வந்து இதில் வந்து நான் disable பண்ணணும் இப்போதைக்கு. So simply I can enable and you can set up the range also. You can do the exclusion also. Right, so disable. So next. Right, back. My apologies. Actually, இந்த IP address நான் யூஸ் பண்ணணும் கஸ்டமருக்கு. So I'm next. So select the sources from which allow administrator to access. So நான் LAN access பண்ணலாம். அதாவது இப்போ இந்த firewall நான் அங்க ஒரு கம்பெனிக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணா அங்கிருந்து எக்ஸஸ் பண்றேன்னு சொன்னா LAN. VPN மூலமா எக்ஸஸ் பண்றேன்டா VPN. இன்டர்நெட் மூலமா எக்ஸஸ் பண்றேன். இன்டர்நெட் மூலமா எக்ஸஸ் பண்றேன்னு சொன்னா நான் எங்க இருந்தும் வேர்ல்ட்ல எந்த பகுதியில இருந்தும் இந்த firewall access பண்ணலாம். For example, in case of like any failure. So if they are calling customer call பண்ணி இப்படி ஒன்று work பண்ணதுன்னு சொன்னா, so I can remotely connect into this firewall and I can do some basic troubleshooting. So this is very helpful. So internet. This is any IP. So if you say any IP address restriction இல்லாம you can access from anywhere. This is on the specific IP. For example, நான் வந்து எந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து மட்டும் தான் எக்ஸஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா I can specify the IP addresses. இது வந்து specified IP address from the internet and any IP address from the other sources. So you can set up அது also. இதுல இருந்து நீங்க தேவையான ranges select பண்ணிடும். At the moment I'm just leaving it access from any IP. Next. But it's not secure because anyone can access it. But நான் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு demonstrationன்றதால I leave it. Otherwise, I always select specify IP address and I'll specify my IP address only to access. So அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த லைசன் ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஸோ நான் இதில் லைசன் வாங்கியிருக்கிறேன், டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற லைசன் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். பட் at the moment நான் இன்டர்நெட் இதுக்கு கனெக்ட் பண்ணாதால it's not going to activate. But we can activate it later when I go to the customer's site. So I'm not activating because it's going to say there is no internet to connect. So license activation was not complete. Are you sure you want to skip license activation? Trial license will be used. So trial license will come. So as soon as I go to the customer side, I'm going to activate it. So I just say okay. So these are the services here. All the services you can see here. Firewall. This is the main firewall. இப்போ நீங்க இதுல கேட்கலாம் வந்து இப்போ நாங்க you can see my screen, of course. Yeah, இதுல வந்து so இங்க ஒரு firewall இருக்கு. What is this firewall ன்னு கேட்கலாம். பட் ஏன் நாம இப்படி ஒரு firewall செட்டப் பண்ணான்னு கேட்கலாம். இங்க விண்டோஸ்லயும் ஒரு firewall இருக்கக்குள்ள. ஸோ அதுக்குரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. அதாவது உங்களோட வீட்டை வந்து நீங்க வீட்டை சுத்தி ஒரு பாதுகாப்பு வேலி ஒன்று அடிக்கிறீங்க. அதுக்கு ஒரு கேட்டை போடு லொக் போடுறீங்க. அப்படியான ஒரு மெயின் ஒரு உங்களோட பவுண்டரியை ப்ரொடெக்ட் பண்றது தான் இந்த பிஸ்னஸ் என்வாயன்மெண்ட்ல நாங்கள் போடுற ஃபைவ்.
அப்படி நாங்க வீட்டை சுத்தி நல்ல பெரிய உயரமான வேலியை போட்டாலும் நம்ம வீட்டுக்கு கதவு போடுறோம். அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் நாம கதவு போட்டு லாக் போடுறோம். அப்ப வீட்டுக்கு மெயினா இருக்கிற வெளியால இருக்கிற டோருக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா லாக் போடுறோம். உள்கதவுகளுக்கு ஒரு அளவான லாக் போடுறோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த வீடும் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற கதவு லாக் பண்ண மாதிரி தான் இந்த ஃபயர்வால். சரிதானே? ஏன் இப்ப நாம வீட்டு வேலியில இருந்து சொன்னா வீட்டை வந்து உடைக்கிறதுக்குரிய சான்ஸ் கொடுக்கும். அதே மாதிரி தான் அந்த ஹெக் பண்றது. ஸோ அதுதான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி இந்த ஃபயர்வால் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனது இருக்கு, எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனது இருக்கு. இதில் எதை நாங்கள் சூஸ் பண்றது? இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த கஸ்டம் ஆக்சுவலி. As a network professional, we always can recommend the expensive one and best one. So always we can recommend the expensive one, but நீங்க தான் customers choose பண்ணலாம். We always can give some option 1 2 3 like that, so you can choose it from there. இப்போ இதுல வந்து இப்போ எப்படி சூஸ் பண்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நாம வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னா ஃப்ளைட்லாம் போகணும். தேர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ். சில பேர் கேட்கலாம் கப்பலையும் போகலாம் சொல்லி. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஃப்ளைட்ல போகணும். ஸோ ஃப்ளைட்ல போகிறது ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ நீங்க ஒரு ஃபயர்வால் ஒன்று உங்களோட பிசினஸ் என்வாயன்மெண்ட்ல இருக்கணும்னு சொன்னா அது எக்ஸ்பென்சிவ். அதுல நாம அதுல எந்த மாற்றுக்கிறதுக்கும் இல்லை. பட் நீங்க ஃப்ளைட்ல போறதுல யூ கேன் சூஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓ பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஓ எக்கனாமி. ஸோ அதை பொறுத்து. ஸோ நீங்க எந்த கிளாஸ்ல போனாலும் யுவர் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் இஸ் சேம். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். பட் த கம்ஃபர்டபுள் யூனோ லைக் எக்கனாமி கிளாஸ்ல இருந்து எல்லாம் கொஞ்சம் நெருக்கமா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும், அது ஓகே. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் இருந்தால் வெரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸ் நல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும்னா யூ கேன் கோ ஃபார் த எக்ஸ்பென்சிவ் ஒன். பட் மை பிஸ்னஸ் இஸ் ஓகே எக்கனாமி, ஐ எம் நாட் டார்கெட்டட், my business is just textiles or whatever, and this kind of firewall is more than enough. In the firewall na set panna poradhu or customer, they are bit mid-size of customer, but still I recommend this to use. Okay, let's quickly go there. So here அடுத்தது அப்ளிகேஷன் அண்ட் யூஆர்எல் ஃபில்டரிங். வாட் இஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் யூஆர்எல் ஃபில்டரிங் சொன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபில்டரிங். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஆஃபீஸ் என்வாயன்மெண்ட்ல. அக்கௌண்டிங் பேக்கேஜ், ஸ்ட்ரீமிங் பேக்கேஜ், கன்ஃபரன்சிங் பேக்கேஜ், டிஃபரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பீப்புள் மே யூஸ். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட அப்ளிகேஷன் இதில் நம்ம இந்த நெட்ஒர்க்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதில் நீங்கள் போய் கன்ஃபிகர் பண்ணிடலாம். யூஆர்எல் ஃபில்டரிங். இப்போ யூஆர்எல் ஃபில்டரிங் எனக்குள்ள சொல்லுங்க. உங்களோட கம்பெனியில் ஸ்டாஃப் வந்து நிறைய நேரம் they are spending their time on Facebook, they are spending their time on WhatsApp, they are spending their time on what do you call there are a lot of social media platform, no? So I can't remember. I always use mostly I use Facebook and WhatsApp, but too many things. Anyway, நான் அதை எனக்கு விருப்பம் இல்லாட்டி I have to use because people will ask me the question, so I have to use. So URL filtering. So நீங்க Facebook பிளாக் பண்ணணும்னு சொன்னா இந்த URL filtering போய் நீங்க *facebook.facebook.com. So Facebook related anything won't come. Anything won't be able to access by your staff by using your office network. இப்போ ஒருத்தர் மொபைல் ஃபோனோட வாரார் உங்களோட ஆஃபீஸில் இருக்கிற வைஃபை கனெக்ட் பண்ணுறாருன்னா இட்ஸ் கோயிங் த்ரூ யுவர் ஃபயர்வால். தென் யூ கேன் பிளாக் த ஃபேஸ்புக் ஃப்ரம் ஹிம். But if you disconnect and use 4G or 5G, whatever, then you won't be able to block him. So this is if he's accessing the internet through your network, through your firewall, then you have the control. அதே மாதிரி இன்ட்ரூஷன் ப்ரிவென்ஷன் ஐபிஎஸ் இது அட்வான்ஸ் ஆனது. நீங்கள் நெட்வொர்க்கிங் ஃபீல்டில் இருந்துன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன எடுத்து வழங்கும். அடுத்தது ஆன்டிபோட், ஆன்டிவைரஸ் எவ்ரிவன் நோஸ் இட். ஸ்பேம் இமெயில் நிறைய வரும் தெரிந்தாங்க. இப்போ இமெயில் கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் போகக்குள்ள இஃப் இட் இஸ் ஸ்பேம் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிடெக்ட்ஸ் அண்ட் பிளாக் தட் கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். இது இன்ட்ரூஷன் ப்ரிவென்ஷன் நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. அது எப்படி குறிப்பிட்ட சில அட்டாக்ஸ்ல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுமென்னு சொன்னதை பாருங்க.
அடுத்தது VPN சிஸ்டத்துல these are access control. 3 types we have: firewall, application URL filtering, and user awareness. User awareness also இதுல என்ன நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் வந்து, இதுல வந்து நீங்க குறிப்பிட்ட ஒரு யூசர் அக்சஸ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு தேவையான சர்டன் எக்ஸஸ் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க இதுல செட் பண்ணலாம். குறிப்பிட்ட அவங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அது மூலமா தான் அவங்க எக்ஸஸ் பண்ணலாம். இப்போ வைஃபை ஒன்று இருந்துச்சுன்னா வைஃபை பாஸ்வேர்ட் அவங்க எடுத்து கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா எனிபடி கேன் ஆக்சஸ், பட் வி டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் ஆக்சஸிங் இட். பட் ஃப்ரம் ஹியர் யூ கேன் மீட்டர் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ அடுத்தது த்ரெட் ப்ரிவென்ஷன்ல தான் எங்களுக்கு இன்ட்ரூஷன் ப்ரிவென்ஷன், ஆன்டிபாட், ஆன்டிவைரஸ், ஆன்டி ஸ்பேம். அடுத்தது வந்து VPN. VPN வந்து நீங்க இங்க இருந்து ரிமோட்லி கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா, ஸோ யூ ஹேவ் 2 different one: ரிமோட் ஆக்சஸ் அண்ட் சைட் டு சைட் VPN. ரிமோட் ஆக்சஸ் என்று சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இப்போ இந்த காலத்துல வந்து நாம இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன் இருக்கிறதால lot of companies are allowing their staff to work from home, so people are using VPN and other remote access services. The remote access என்றது என்ன எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்கிறார், ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து he is traveling but he wants to access the company network. இப்போ அவர் உதாரணத்துக்கு பல ஊருக்கும் போறார் அல்லது பல நாட்டுக்கும் போறார், பட் அடிக்கடி அவர் கம்பெனி நெட்வொர்க் ஆக்சஸ் பண்ணி ஃபைல் ஷேரிங் மற்ற விஷயங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா அவருக்கு இந்த ரிமோட் ஆக்சஸ் நாம செட்டப் பண்ணி கொடுத்தோம்னா, அவர் whenever he wants he can remote into or remotely connect to the your company network and he can do some work. Side to side என்று சொல்றது, if you have a branch, say for example இப்போ நியூசிலாந்துல ஹெட் ஆஃபீஸ், ஸ்ரீலங்கால another branch, and Middle East another branch, and UK, USA. If you have multiple branches, then you can use site to site VPN connection. So we just go to that's the last step. So now we are going to set up a final stage. So இதுல என்ன summary என்றது வருது. So it's like administrator name, gateway, timing. Internet is not configured because we skipped the step because we not directly connect to the internet, and the license is trial activated, but when I have internet connection I will activate the license, and the local network is here. DHCP disabled because my current router is running the DHCP, and it's locally managed, and what are the application enabled on this software blades. So finish. So we are ready to use this checkpoint. So only it's a matter of setting up the WAN. Unfortunately I can't show you here, but after configuring it at the customer's premises, I should be able to show you in the next video. So it's loading now. So இதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் வருது. இப்படிதான் இருக்கும். நீங்க checkpoint 750 appliance or firewall நீங்க லோட் பண்ணது பிறகு. So internet is disabled. So இதுல போனீங்கன்னு சொன்னா நீங்க internet connection டிக் பண்ணி you can configure. I'll show you that one. So சில ISPs வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க DHCP அவங்களோட சைட்ல எனேபிள் பண்ணிப்பாங்க. if you just select this one and it will connect. அல்லது உங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து இந்த கன்ஃபிகரேஷன்ல ஸ்டாட்டிக் ஐபி இருக்கும். அவங்க ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஐபி தருவாங்க, 202.252.something சொல்லி டிஃபால்ட் கேட் தருவாங்க. அதுல DNS தருவாங்க, அதுல செட் பண்ணலாம் வேன் ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஐபி. அல்லது ட்ரிபிள் POE என்று சொல்றது, இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ISP யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுல வந்து அவங்க ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கும். அல்லது PPTP இருக்கும், அங்கேயும் ஒரு சர்வர் அட்ரஸ் ஒன்று தருவாங்க, அதோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து இருக்கும். அடுத்த கனெக்ட் வந்து L2TP, அதையும் சேம் திங் பட் டிஃபரண்ட் ப்ரோட்டோகால், ஒரு IP அட்ரஸ், யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். அடுத்தது பிரிட்ஜ் மோட் இருந்துச்சுன்னா இதை இன்னொரு நாங்க ரவுட்டருடைய ஃபயர்வாலுடைய கனெக்ட் பண்ற. இது வந்து பிரிட்ஜ்ன்றது இட்ஸ் நார்மல் டேர்ம்ல பார்த்துருந்துச்சுன்னா ரைட், ரெண்டு பகுதியை இடையில ஒரு நீரோ ஏதோ இருக்கும், அதை இணைக்கிறது தான் ஒரு பாலம். அதே மாதிரி அது ஒரு அந்த டெர்மினாலஜி எங்கேயும் நெட் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல யூஸ் பண்ணாங்க, அதே மாதிரி இதையும் செட் பண்ணலாம். பட் இந்த கரண்ட் கிளைண்ட் வந்து he uses this one, so I'm going to use this option. Right, so at the moment I'm not setting up. I'll go to the home quickly. இந்த இருக்கு செக்யூரிட்டி டேஷஸ் நீங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானதை நீங்க ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம்.
So here if you go configure நீங்க பார்க்கலாம் block security risk categories நீங்க போடலாம். block inappropriate content, அதாவது இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டுல பிள்ளைகள் தேவையில்லாத வெப்சைட் பார்க்குற இல்லாட்டி தேவையில்லாத விஷயங்கள் பார்க்குறாங்கன்னா அந்த கீவேர்ட் ஈவன் பிள்ளைகள் வந்து யூடியூப்ல கிட்ஸ் வந்து யூடியூப்ல பேட் பேட் கிட்ஸ் ஓ க்ரை பேபி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம்னா அந்த வேர்டை போடலாம் நீங்க அந்த அந்த கண்டென்ட் என்ன அந்த கீவேர்டை போட்டு அந்த கீவேர்டை நீங்க பிளாக் பண்ணிருந்துச்சுன்னா அவங்க யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணனுச்சுன்னா அந்த குறிப்பிட்ட வீடியோ வந்து இட் ஒன் appear for them to play. So நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பேண்ட்வித் கண்ட்ரோலிங், அடுத்தது வந்து ரிமோட் ஆக்சஸ். இப்போ இதுல வந்து இந்த ரிமோட் ஆக்சஸ் நான் இந்த இதுல கன்ஃபிகர் பண்ணேன். பிகாஸ் கன்ஃபிகர் பண்ணச்சுன்னா இது எக்ஸாக்ட் யூஆர்எல் காட்டும். ஸோ இட்ஸ் நாட் செக்யூர் ஃபார் த பப்ளிக். I can't expose those things for the customers. So this is site-to-site VPN. Right. அடுத்தது வந்து இந்த cloud services. Cloud services also you can configure. So next அடுத்த வீடியோக்கள் நாம் இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். இது கன்ஃபிகர் போய் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சர்வீசஸ் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். அடுத்தது லைசன்ஸ் எடுத்த மூணு வந்து 30 டேஸுக்கு எல்லாமே ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கு. பட் நான் வாங்கிக்கிற லைசன்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த டிவைஸை வந்து நான் இதில் கனெக்ட் பண்ணணும், இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது சைட் மேப். இது நீங்கள் குயிக்காக வந்து எங்கே எனக்கு தேவையான ஆப்ஷன் இருக்குன்னு தேடிக்கொள்ளாமல் உங்களுக்கு கீழே இதில் இருக்கும் அந்த டிவைஸ் கீழே என்னென்ன ஆப்ஷன், ஆக்சஸ் பாலிசி கீழே என்ன ஆப்ஷன், த்ரெட் ப்ரிவென்ஷன் கீழே என்ன ஆப்ஷன், விபிஎன் அதுக்குள்ள என்ன ஆப்ஷன், யூசர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு இதிலே வரும். அடுத்தது ஆக்டிவ் கம்ப்யூட்டர். இதில் ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டு இருந்தால் இதில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காட்டும். எத்த மூமெண்ட் இந்த லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதால அந்த லேப்டாப்பில் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸ் காட்டுது. இதுதான் வந்து எந்த டிவைஸ் நேம், அதில் எல்லா விஷயங்களையும் காட்டும். இது ஈவன் இந்த ஃபயர்வால் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த மானிட்டரிங்கில் இந்த லாக் அண்ட் மானிட்டரிங் இதில் மானிட்டரிங்கில் எக்ஸஸ் பண்ணிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ்புக்கில் டைப் பண்ணிருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபேஸ்புக்கில் என்ன கம்யூனிகேஷன் போகுதுன்னு சொல்லி இதில் நீங்கள் காட்டும். வாட்ஸ்அப்பில் என்ன கம்யூனிகேஷன் போகுதுன்னு சொல்லி காட்டும். இதை அட்வான்ஸாக பார்க்குறதுக்கு வயஷாக்னு சொல்லி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்டர்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது என்ன சொல்லி ஸ்பை பண்ணுவாங்க, எப்படி இப்படி கம்யூனிகேஷன் நடக்குது, என்ன விஷயங்கள் இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நிறைய இதுகளை செய்யலாம். இதில் நிறைய இதுகள் இருக்கு. ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ கேன் கிரியேட் அ ரிப்போர்ட் ஃபார் அ கஸ்டமர் மந்த்லி, வீக்லி ஒரு டெய்லி. எவ்வளவு டேட்டா யூஸ் பண்ணப்படுது, என்ன பேண்ட்வித்ல போகுது, என்ன டோட்டல் டவுன்லோட் அண்ட் அப்லோட், இன்ஃபெக்டட் ஹோஸ்ட் என்ன, ஏதாவது வைரஸ் அட்டாக் பண்ணப்பட்ட கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கா, அதெல்லாமே ஒரு ரிப்போர்ட்டாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி ஜெனரேட் பண்ணி நீங்கள் இதை கஸ்டமர்ஸுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம். ஸோ அப்படியான சில விஷயங்களே இருக்கு. ஸோ ஐ வில் finish this video for now. I quickly show this one before that. So VPN, you can checkpoint VPN or mobile client, mobile phone la irundhu kuda inda neenga firewall access பண்ற மாதிரி செட் பண்ணலாம். SSL VPN I recommend always SSL secure socket layer ன்னு சொல்றது SSL. அந்த VPN is recommended. It's more secure. அல்லது விண்டோஸ் பேஸ்ட் VPN client also இருக்கு. அது வந்து அதுல வந்து L2TP and the protocol. VPN set பண்ணுச்சுன்னா we have to set up a certain ports to ports நாங்க ஓபன் பண்ணணும், அது ஒர்க் பண்ணிடுச்சுன்னா. ஸோ அப்படியான விஷயங்கள் இருக்கு. VPN tunnel, certificate installation, authentication servers, remote access users, யூஸ் பண்ணதில் நீங்கள் ஒரு யூஸரை கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் அவங்க ரிமோட் லாகின் பண்ணலாம். அப்படியான இதுகள். த்ரெட் ப்ரிவென்ஷனுக்குள்ள நீங்கள் just I'm showing this one what the features you have. IPS anti-bot antivirus and access policy. access policyக்குள்ள பாருங்க நீங்க என்னென்ன செட் பண்ணலாம்ன்றது அட்வான்ஸ் பார்க்கலாம். அடுத்தது டிவைஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்ல. அடுத்தது ஹோமுக்குள்ள இருக்கு. நீங்க இதுக்கு தேவையான ஐபி அட்ரஸ் நீங்க இதுல சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ those things are there. Two. Another important thing is here. நீங்க எல்லாத்தையும் செட் பண்ணது பிறகு இதை வந்து நீங்க பேக்கப் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த கன்ஃபிகரேஷனை. என்னடா it's always recommended to backup the current configuration and keep it somewhere securely and safely. இப்போ ஏதாவது இந்த ஃபயர்வால் ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்துடுச்சுன்னா கன்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் மாற்றி செஞ்சு எதை மாற்றி நமக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி போகக்குள்ள அந்த யூ கேன்
immediately put the backup and you can run it. I'll show you that here. Under device, I guess, administrator. Okay, is the backup. ஓகே, நான் அதை பார்க்குறதுக்கு வந்து டக்குனு இதில் பாருங்க. இந்த விஷயம் வந்து ஃபேர்ம்வேர். இப்போ இட் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்டட். நீங்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இதை செக் பண்ணலாம். ஏதாவது நியூ ஃபேர்ம்வேர் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் மேனுவலி அப்கிரேட் இட், அல்லது யூ கேன் ரிவர்ட் டு த ப்ரீவியஸ் இமேஜ். அதாவது புதுசாக நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ண ஃபயர்வால்ஸ் ஃபேர்ம்வேர் சரியாக ஒர்க் பண்ணுச்சுன்னா யூ கேன் ரிவர்ட் பேக் டு த earlier stage firewall, so then it will work. Then this is the here backup here, so you can set up periodic backup or automatic backup varadhukku, and it will email you. Otherwise you can just run backup. தேவன்ஸ்னா யூஸ் ஃபைல் என்கிரிப்ஷன். அதாவது இந்த பேக்கப் எடுத்து யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடா. சில நேரம் நம்ம எடுக்கிற பேக்கப் யாரும் களவெடுத்துச்சுன்னா அதில் என்னென்ன கன்ஃபிகரேஷன் செஞ்சுக்கிறேன், ஸோ எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம்ன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம்ன்றதால உங்களுக்கு தேவைன்னா யூ கேன் செட் அப் அ பாஸ்வேர்ட் ஸோ நோபடி கேன் யூஸ் இட் பேக். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் அட் த மோமெண்ட் ஜஸ்ட் லீவிங் as default and just running the backup. Okay, so backup is ready because I didn't do any advanced configuration, so it's quick. So download the backup, so it will download the backup here. If you go here, it's just a very small file here. Oops, where is that? Here. So it's just about only around 1.91 MB only. So you can keep it in a safer place, and if anything goes wrong with Firewall, you can restore it. Restore, you go here and choose the file. You can choose the file here, open, and just upload it and it will run. So at the moment I'm just clicking no, then log out. இப்படிதான் இன்டர்ஃபேஸ் வரும். So logging back to the firewall, login. So it's there. So I'm logging out. So that's all about today. So basic ஒரு firewall எப்படி செட்டப் பண்ணலாம், firewall என்ன அது எங்க எந்த என்வாயன்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கிறோம். ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் அட்வான்ஸாக பார்க்கலாம். அதாவது யூஆர்எல் ஃபில்டரிங், அப்ளிகேஷன் ஃபில்டரிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, ரியல் டைமில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, ரிமோட்லி எப்படி அதை அக்சஸ் பண்ணலாம்ன்றதெல்லாம் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.